سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه ومزيانه للكحبه. انا الصراحه جربت هاد الوصفه، يعني فعاله، يعني 3 ايام على الاقل، 3 ايام ولا 4 ايام يفوتكم الحال. كما كتشوفوا البنات، هانتوما الشريحه هاهي غسلتها حطيتها هنايا. الثومه كما كتشوفوا هنا، الثومه راس كبير قسمته على جوج. الا كان عندكم راس صغير كديروا راس صغير وكديروا تخشيو في الثومه هنا باش تقدروا تاكلوه. بغيتو تقسموا اكثر من هكا قسموا، يعني نشوف اللي بغيتو نتوما. وهنا كاين زيت العود فين غنديروا القرع، وهنايا القرعه اللي عندكم في الدار تخدموا بها. هاد القرعه ديال الفريز كانت عندنا ونخدم بها. مهم صراحه منقولش لكم قتلتني الكحبه بالمعقول. دابا راه الحمد لله مولفها كنهضر هتسدني الكحبه ما كتطلقنيش، ولكن والله صراحه فرحانه الحمد لله، كنحمد الله من جا السبب على الشريحه والثومه. وهذا الشيء علاش انا بغيت صراحه نشارك معكم هذا الفيديو. انا عجبني صراحه، يعني انا جربت هاد القضيه وجربت هاد الوصفه زوينه فعاله. فيما جاتني الكحبه دابا راه كنت درت هاد القضيه درتها لي امي، وعاودت زعما قلت راه ندير فيديو نديرها نشاركها معكم، باش ان شاء الله غديروا هاد القضيه. هاد الوصفه هادي راها زوينه فعاله الصراحه، ما نكذبش عليكم. جربت هاد القضيه والله العظيم، جربت هاد القضيه صراحه. ما شنقول لكم، مولفها كنهضر كنبقى نكحب وخا صوتي شويه صغير. المهم كحبه تحيدت الحمد لله، ما بقاش كما كان. مولفها هاد البلاصه صدري منقولش لكم كدورني بقيت اللي كنكحب هاد البلاصه كدورني. ولكن الحمد لله مع هاد الوصفه هادي الصراحه بغيتكم تبارطاجيوها مع الناس، حبابكم وصحابكم وكلشي، لان هاد الوصفه فعاله بزاف والله العظيم، يعني زوينه. داكشي علاش قلت لكم انايا تتبعوا الوصفه وتشاركوه مع الناس اللي كتعرفوا، تبارطاجيو. حيت كاينين الناس مساكن دابا كلشي دابا المغرب كامل تقريبا راه شاداه الكحبه وما عارفش شنو غيدير. مني انا وجبت شابت الدواء ما خليت ما درت، لكن الحمد لله. مهم قالوا لي الناس ديري هاد القضيه، ديري هاد الثومه مع الشريحه. المهم راه نوريكم الطريقه. حتى بلا ما نطول عليكم، نقيت الثومه غسلتها كلشي، الشريحه حتى هي غسلتها قديتها، والثومه قسمتها على جوج. كاين اللي ما يقدرش ياكلها بحال هكا، يقسم على جوج، يقسم على 3 ولا 4.